India is urbanizing rapidly, but people migrating to cities face massive challenges. Workers need housing and employment to work out at exactly the same time to avoid being in difficult situations. They often end up in unlivable conditions, which eventually make them leave the city without saving any money. અમારો પાક બધો ફેલ થઈ ગયો અને એ પ્રમાણે લોકોને પૈસા લીધેલા ચૂકવવા માટે પૈસા આપી ના શક્યા એટલે અમે છૂટક મજૂરી કરવા આવ્યા. પણ અમને હરોજ મજૂરી મળતી નથી. હવે ગામડું છોડીને અમે ખેતી છોડીને અહીં આવ્યા તો મોટા શહેરમાં અમારો ગુજારો કઈ રીતે કરવાનો? 2-3 દિવસ રેલવે સ્ટેશન પર ઊંઘ્યા, 2-3 જણ મુલાકાત થઈ કે તમે 4 માઇલે જતા રહો ત્યાં તમને મકાન મળશે. ભાડા પૈસા હાલતા છતાંય અમને કોઈ જાતની સગવડ મળતી નથી. દલાલી આપી છતાં બાથરૂમની કોઈ જાતની સગવડ નથી. Workers constantly face uncertainty about their very existence in the city. This becomes a larger issue for the employer as well, since he cannot rely on these workers. અમે સવારે નાકા ઉપર લેબર લેવા જઈએ છીએ તો અમુક લેબરો કામ એમનું ફાવતું નથી. પછી બીજા આવે છે એમને તૈયાર કરીએ છીએ 2-4 દાડા માટે કે લો ભાઈ આ કામ કરો આ કે વ્યવસ્થિત તો 2-4 દાડામાં તૈયાર થઈ જાય છે. પછી 4-5મા દાડે પછી ગાયબ થઈ જાય છે, એની મેચે આવતા જ નથી. લેબરોને એવી તકલીફ છે અને પછી પાર્ટીનું કામ રખડી જાય છે, પછી અમે હેરાન થઈએ છીએ. We are facing big time problem in arranging the labor. The main problem is like they are working today and there is no commitment for tomorrow's work. Bandhu has a solution to all of these problems. So solution evolved over the last year and a half of my research at MIT. For a migrant worker, building a life in a city is a process of constantly shuttling between village and city over and over again and over multiple years. So 150 million people in India caught in this state of transition. Speaking to others like Raju about the housing situation, we found that per square foot, renting in a slum-like condition could actually be more expensive than renting an apartment in the same locality. That's when you realize everyone in this entire ecosystem is making blind bets at every step. Workers do struggle to find employment and housing, but even their employers have a real hard time to find and retain qualified workers. Brokers and subcontractors also have very high search costs and risks. Landlords too have a hard time getting reliable tenants. And so we thought, through our studies at MIT, how can we bring technology to make more equitable outcomes? Bandhu brings transparency to help people make smarter decisions with more information. Workers create a profile and see matching jobs in any region of interest. For each job, we also provide bundled housing options because a worker needs both jobs and housing to line up at the same time. With Bandhu, workers can see exactly how much money they can send back home. Under our rating system, each stakeholder effectively builds a digital resume. And whereas middlemen previously extracted high commissions from each worker, under Bandhu, they are instead rewarded for recruiting and retaining good workers. In this way, Bandhu is realigning incentives for a more equitable solution. Through our pre-pilots, we have already demoed the front-end prototype of this app to over 100 workers and 20 employers, and they are really excited for it. Now we'll be testing only the employment side in the coming months, working closely with local NGOs who are deeply embedded in the communities. And later we'll be adding the housing part. બંધુ એપથી મને ખબર પડશે કોન્ટ્રાક્ટર વ્યવસ્થિત છે કે નહીં. મને આ ખાતરી છે કે એપથી મને વધારે અને સારું કામ મળશે. આ બંધુ એપની અત્યારે અમને માહિતી મળી છે. અમારે લેબર લાવવામાં બહુ તકલીફ ઓછી થઈ છે કે અમારે જે લેબર જોતા હોય ને જે કામમાં જોતા હોય એ માટે અમે એપ કરીએ છીએ ને એ જે બંદા જેટલા માણસો જોતા એમને કલેક્ટ કરીએ છીએ, એમને બોલાવીએ છીએ. તમારું કામ બી હવે સારું થઈ ગયું છે ને ટાઈમ બી બગડતો નથી ને અમે પૈસા બી બગાડતા નથી. While searching for the laborers, I came across the app called Bandhu, and it helps me in solving several problems of mine like retaining the laborers and getting skilled laborers in time. So I'm looking forward to use this app. Bandhu could ease these transitions. At Bandhu, we believe migration should not be a blind bet, but a well-informed choice.